Anjali ma'am, now you can start. Okay, ma'am. Renuka? Hello, Renuka, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can we start? Asha? Yes, yes. Okay. Good evening, everyone. Myself, Asha Rameshwar Jat, welcomes all present here. Today, we are here to attend a very important session named How Not to Communicate in English, organized by English Literary Club and Department of Science by SARHAD College. We all know that English has become a very important part of our daily communication. It is a very common language spoken all over the world. So it is very important to learn and speak English. And we are getting it as an opportunity to learn it today. So now I would like to request my friend Ms. Renuka Zankar to introduce our today's guest speaker. Thanks, Asha. Hello. Is my voice clear to all of you? Yes, Renuka. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. At first, thanks for giving me this opportunity to introduce our today's guest speaker. I am Renuka Raghunath Zankar from third year of BSc Chemistry of Sarhad College of Arts, Commerce and Science. On this beautiful day, I am pleased to welcome each and every one of you to a brainstorming seminar on how not to communicate in English. Before I take the pleasure of introducing our guest speaker, please allow me to express my gratitude to our dear principal, Dr. Hanumanta Zadwar sir, to our vice principal and IQAC coordinator, Dr. Sangeeta Shinde ma'am, HOD of Science Department of our college, Assistant Professor Aparna Kedari ma'am, and also to Assistant Professor Mrs. Anjali Aranke ma'am, and all the staff member have joined here. We want to express our heartfelt thanks to English Literary Club and Department of Science for organizing this seminar today. I would like to start today's event by inviting our chief guest virtually. Our guest speaker is Master in English Literature from SRT University, Nanded. Then he completed B.Ed from same university with first class in 2013. After that, he cracked various government examinations like MS-SET and MS-TET in English literacy with very good score. He has good hand in English typing as well. He has 4 year wonderful experience in teaching profession. He had attended many literary conferences and also present their paper at national level, which is great achievement. Now it's time to welcome our guest speaker, Mr. Someshwar Anil Kumar Regude sir. We all are very grateful to have you sir here. Without consuming any time, I would like to call upon Someshwar sir to enlighten us with his word. Take the pleasure to guide us, sir. Yes, thank you, Renuka. Firstly, I say your voice is very clear and you are very good at English. Before going to start, Thanks, sir. myself, Assistant Professor Someshwar Regude, as you have been introduced. I am here not as a teacher, but I am here as a friend. Before going to start this session, I would like to thank our college principal, sir, Dr. H.R. Jadwar, sir, Vice Principal, ma'am, Dr. Sangeeta Shinde, ma'am. Also, I am thankful to Department of Science and Faculty of Arts to give me the chance for this session. Now I move forward today's topic, how not to communicate in English. Just I have one request, all of you. If you have to attend the session completely. Just don't attend for the attendance. If you want to learn something, if you want to know something, then only be connected, and it should be till the last second of the lecture. Don't misinterpret. How not to communicate in English, we are going to see. So firstly, we will see what is communication. Mostly we have confusion how to speak, what is conversation, what is communication.
So I am going to clear some of the concepts here. Next slide, can you move it? So we are going to discuss, these are the things today. Content, definition of communication we are going to see. Difference between communication and conversation I will tell in short. Again, significance of communication skills we are going to see at the end. So firstly, we will see definition of communication. Next slide, please. So what is communication that we are going to see? I will speak Marathi as well as English so that it will be convenient for all the students. कम्युनिकेशन आपण जो म्हणतो त्याला मराठीमध्ये बऱ्याच जणाला असं वाटतं की संभाषण म्हणजे कम्युनिकेशन. ऍक्च्युली कम्युनिकेशन म्हणजे संवाद असा ऍक्च्युअल अर्थ होतो. देयर इज डिफरन्स बिटवीन कम्युनिकेशन अँड कन्व्हर्सेशन हा पुढचा पॉइंट आहे. बिफोर दॅट वी विल सी व्हॉट इज कम्युनिकेशन. संवाद म्हणजे काय. संवाद किंवा जे काही आपण कम्युनिकेशन ही टर्म अलीकडे तर फार वाढलेली आहे किंवा प्रत्येकाच्या सिलेबसमध्ये तुम्ही कोणताही सिलेबस घ्या, यू टेक कॉमर्स, सायन्स, आर्ट्स, BBA, BCA, any, definitely you will find at least one chapter on communication skills because it is the need of modern times. So what is communication? It is imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other mediums. तर आपण कम्युनिकेशन म्हणजे दुसऱ्यांशी कनेक्ट होतो. आता कनेक्ट होण्यासाठी आपल्याकडे भरपूर पर्याय आहेत. यू कॅन मेसेज, आपण अलीकडे SMS वापरतो, व्हॉट्सअप वापरतो, टेलिग्राम आहे, इंस्टाग्राम आहे, ट्विटर आहे. यू यूज मोर दॅन द टीचर्स. यू नो व्हेरी वेल what are the social media apps. Means these are the means of communication. किंवा तुम्ही पूर्वी लेटर रायटिंग होतं किंवा बरेचशा जसे जसे काळानुसार बदलत गेलेल्या आहेत गोष्टी. तर कम्युनिकेशनची ही वेगवेगळी साधने आहेत. त्याला दळणवळण असं सुद्धा म्हणतात, संदेश वहन. तर संदेश देण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. देर आर डिफरंट मेथड्स. वी कॅन कम्युनिकेट विथ अदर्स. दुसऱ्यांशी आपण कम्युनिकेट वेगवेगळ्या पद्धतीने मार्गाने होऊ शकतो. सो दॅट्स वाय वी कॉल इट कम्युनिकेशन. तर कम्युनिकेशन ही फार ब्रॉड टर्म आहे. इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड विथ स्पीकिंग ओनली. बऱ्याच जणाला असं कन्फ्युजन होतं की व्हॉट एव्हर आय स्पीक दॅट इज कम्युनिकेशन. नो, तुम्ही जे बोलताय ते दॅट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. दॅट इज नॉट द होल कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस. ती एक प्रोसेस आहे, प्रक्रिया आहे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरॅक्शन विथ पीपल or the group or whatever you have, the colleagues, friends. Mostly communication is between two or more than two people. And what is the purpose? The purpose is for to deliver your ideas, beliefs, attitudes. तर एकमेकाचे जे आयडियाज आहेत, थॉट्स आहेत, ते एकमेकांना तुम्ही शेअर करता. And it can exchange. The main purpose is exchanging. एकमेकांना ते देवाणघेवाण करण्यासाठी आपण ते वापरतो. And it is the transmission of information. एक प्रकारचं ते ट्रान्समिशन आहे. Suppose someone say how are you, you say I am fine, thank you. So that is you respond. Someone asks and you respond, exchanging. So there is the procedure or the process that we follow. Is it okay? Someone asks, we say yes or no. Or we sometimes we do not make use of words. Again, there is non-verbal communication. प्रत्येक वेळी words, again without words also there is language. शब्दाशिवाय सुद्धा भाषा असू शकते. Especially we are going to focus on communication. So whatever we give or receive information for building our social relationship, that's what we call communication. आता कम्युनिकेशन मध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात.
स्पीकिंग जे काही तुम्ही बोलता तो सुद्धा कम्युनिकेशन आहे. वॉट एव्हर यू राईट दॅट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. पीपीटी प्रेझेंटेशन दॅट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. Telephone, that is also one way of communication. Video conferencing, that is also one way of communication. Printing, that is also one of the ways. Or image, if you send the image or the video, that is also one of the ways of communication, means of communication, medium of communication. So firstly, we should know what is communication. So it is a process by which two or more than two people or two persons exchange ideas, facts, feelings, or impressions in which that each gains a common understanding of the message. म्हणजे आपल्याला काय म्हणायचं आहे ते दुसऱ्यांना समजणं हाच एक हेतू आहे. त्याच्यामध्ये कधी आपण बोलतो, कधी आपण मेसेज, टेक्स्ट मेसेज असेल, व्हॉट्सअप मेसेज असेल किंवा टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन असेल. सो दीज आर द डिफरंट मीडियम्स, डिफरंट मीन्स, वेगवेगळे मेथड्स आहेत. सो इट इज अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन असं नाही की एखाद्यानं क्वेश्चन केला दुसऱ्याने आन्सर नाही केलं, दॅट इज नॉट कम्प्लीट कम्युनिकेशन. सो इट इज अ टू वे प्रोसेस. इट इन्व्हॉल्व्स अ सेंडर as well as receiver. The sender or receiver can be individual or group. त्याच्यामध्ये सेंडर किंवा रिसिव्हर हा एक किंवा ग्रुप सुद्धा असू शकतो. अगेन when you say communication there should be a message. आता मेसेज म्हणजे फक्त SMS करणं म्हणजे मेसेज नाही. मी जे बोलतोय आता तो सुद्धा एक माझा मेसेज आहे. आय वॉन्ट टू से समथिंग, दॅट इज ऑल्सो द मेसेज थ्रू स्पीकिंग. मेसेज हा फक्त टायपिंग थ्रू किंवा टेक्स्ट मेसेज थ्रू असतो असं नाही, बोलण्यातून सुद्धा एक मेसेज असतो. सो इट इज वन ऑफ द मेसेजेस वी सेंड, वी डिलिव्हर सो दॅट इट इज शेअर्ड द इन्फॉर्मेशन, इट मे बी द इन्क्वायरी, इट मे बी द ओपिनियन और द आयडिया. अँड देर शुड बी कॉमननेस ऑफ अंडरस्टँडिंग. आता समजा मला जे म्हणायचं आहे ते तुम्हाला त्याचा अर्थबोध झाला पाहिजे. यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट आय मीन. So that is called communication. What I want to say, same you have to, if you understand, then you can say, suppose I speak in French and you cannot understand anything, then it is not communication. मी बोलतोय पण तुम्हाला समजत नसेल किंवा तुम्ही त्याला रेस्पॉन्ड करत नसाल, that is not complete communication, or the process is not complete. And communication, there can be words, असं नाही की complete sentences पाहिजेत. Speaking is part, as I said, words, phrases, proverbs, gestures, expressions. So many things are there. So we modify our behavior through this communication. So there are different ways of communication. Again, you know, there are basically two types: verbal communication and non-verbal communication. एक आहे वर्बल कम्युनिकेशन आणि दुसरा आहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल द वर्ड वर्बल, इफ यू सी, वर्बल मीन्स वर्ड्स. तर वर्बलचा अर्थ होतो वर्ड्स. म्हणजे वर्ड्सचा वापर आपण एकतर स्पीकिंग साठी करतो किंवा रायटिंग साठी करतो. सो दॅट इज वर्बल कम्युनिकेशन. And without words also there is communication, that we call it non-verbal communication. म्हणजे शब्दाशिवाय सुद्धा भाषा असते, असं मी मगाशी जे सांगितलं, that is non-verbal communication skill. तर त्याला non-verbal communication skill असं म्हणतात. व्हर्बल आणि नॉन-व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये, नॉन-व्हर्बल कम्युनिकेशन अलीकडे फार इम्पॉर्टन्स आहे, त्याचे सुद्धा सेपरेट टॉपिक्स येत आहेत किंवा त्याचं सुद्धा सेपरेट फोकस. आय कॉन्टॅक्ट असेल, एक्सप्रेशन असतील, जेस्चर, पोस्चर, पोझिशन, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. हाऊ यू शुड स्टँड, हाऊ शुड शेक युअर हँड, मेनी थिंग्स आर देयर. कसं तुम्ही स्टँड करता, कसं सिट करता, कसं बसता, कसं उठता, कसं उभे राहता, कसं एक्सप्रेस करता. देयर आर मेनी थिंग्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. त्याचं सुद्धा अलीकडे स्पेशली इट इज फोकस्ड इन इंटरव्ह्यू. अगेन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज अगेन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. वर्बल मध्ये रिटन अस्पेक्ट असेल, टायपिंग अस्पेक्ट असेल, स्पोकन अस्पेक्ट असेल, कन्व्हर्सेशनल अस्पेक्ट असेल, बऱ्याच अस्पेक्ट, टेलिफोनिक अस्पेक्ट असेल. There are different ways in verbal communication as well.
व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये सुद्धा बऱ्याच गोष्टी आहेत. When words are used as tools of interaction between two or more individuals, that is called verbal communication. For example, letters, newspapers, speeches, conversations, magazines, cassettes, audio, video, telephonic conversations. So these are verbal communication. Non-verbal communication without words, as I said, suppose when the alarm clock rings in the morning, so it is also one type of communication, that it is the time to wake up. So that is also one type of communication. One sign is there, one symbol is there, it is some, it has some value, kahitari indication ahe. So that is also one type of communication, that is called non-verbal. Nodding असेल, हेड आपण येस किंवा नो आपली मान हलवून सांगतो. So that is also one type of non-verbal communication. किंवा painter what paints, that is also type of non-verbal communication. Photographer does the photography, dancer does the dancing. So that these are the mediums of non-verbal communication. Silent thinking, it is also non-verbal interaction with oneself. So this is the difference between verbal communication and non-verbal communication. Next slide, please. Now we will discuss what is the difference between communication and conversation. तर कम्युनिकेशन आणि कन्व्हर्सेशन मध्ये काय फरक आहे ते मी थोडक्यात सांगणार आहे. आता मी मगाशी जर सांगितलं, कम्युनिकेशनला मराठीमध्ये आपण संवाद म्हणतो आणि कन्व्हर्सेशनला मराठीमध्ये संभाषण असं म्हणतात. संवाद आणि संभाषण बघायला गेलं तर दोन्हीही सारखेच वाटतात, पण दोघेही सारखे नाहीत. Conversation, if you see the chapter in SY BSc, regular science or computer science, if you see the second topic, the name of the second topic, it is conversational skills. तर त्या ठिकाणी त्यांनी कन्व्हर्सेशनल स्किल्स असं मुद्दामून टाकलेलं आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी कम्युनिकेशन स्किल्स असं नाही टाकलेलं. का नाही टाकलं? बिकॉज दे वॉन्ट दॅट यू शुड इम्प्रूव्ह युअर कन्व्हर्सेशनल स्किल्स, मीन्स you should improve your spoken skills. Means conversation is connected with the spoken skills. Whatever you speak, whatever study is connected with the dialogues, so that is called conversation. So conversation is part of communication. In communication there can be conversation, but every communication cannot be conversation. Are you getting? कन्व्हर्सेशन हा कम्युनिकेशनचा पार्ट आहे, कारण कम्युनिकेशन फार मोठी म्हणजे समुद्रासारखी गोष्ट आहे कम्युनिकेशन, आणि कन्व्हर्सेशन हा फक्त एक नदी आहे छोटीशी, आणि कम्युनिकेशन महासागर आहे. तर नदी आपल्याला मोठी वाटते कारण आपल्याला ते पण तो पण आस्पेक्ट फार मोठा आहे, पण ज्यावेळेस आपण महासागराचा विचार करतो त्यावेळेस नदी छोटी वाटते. सेम इज द केस हियर. Conversation is connected with only spoken skills, spoken aspects. आपण जे काही बोलतो, that is connected with the conversation, especially spoken. And communication, it can be spoken or unspoken. एक तर ते बोललं जाऊ शकतं किंवा कधी कधी न बोलता सुद्धा आपण टेक्स्ट मेसेज करतो. आता मगाशी मी सांगितलं, टेक्स्ट मेसेज करतो किंवा लेटर लिहितो, बरेचसे मीडियम्स आहेत, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असेल. सो दीज आर द वेज दॅट वी कम्युनिकेट. सो देर इज डिफरन्स बिटवीन कम्युनिकेशन अँड कन्व्हर्सेशन. तर ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. आता संवाद, कन्व्हर्सेशन, स्पेशली आय टॉक अबाउट कन्व्हर्सेशन. कन्व्हर्सेशन आपण ज्यावेळेस म्हणतो संभाषण, त्याला आपण काही काही सिलेबस मध्ये डायलॉग असं सुद्धा म्हटलं. डायलॉग रायटिंग इज ऑल्सो देअर. डायलॉग, डाय मीन्स टू, बायनरी, बाय किंवा डाय म्हणजे काय असतं, दोन असतं. मीन्स फॉर स्पीकिंग इट नीड्स टू पीपल. बोलण्यासाठी कमीत कमी दोन व्यक्ती लागतात. सो दॅट वी कॉल्ड डायलॉग.
सो दॅट इज द सेम टर्म अगेन कन्व्हर्सेशन, त्याला कन्व्हर्सेशन असं सुद्धा म्हणतो. सो कन्व्हर्सेशन इज अन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स थ्रू स्पोकन. सर बोलण्याद्वारे आपण जे काही आपले वर्ड्स, आपलं इन्फॉर्मेशन, थॉट, फिलिंग आपण एक्सप्रेस करतो, दॅट इज कन्व्हर्सेशन. बोलणं including conversation, again there are different ways through which we communicate, that becomes communication. आपल्याला जो काही थॉट आहे, आयडिया आहे, वर्ड आहे, थिंकिंग आहे, जे काही आहे, मेसेज आहे, जे आपण देतो दुसऱ्यांना, शेअर करतो, इन्फॉर्मेशन देतो, ती एकतर बोलण्या थ्रू देतो किंवा इतर मीडियम थ्रू देतो. सो if you send only through spoken words, that is conversation, and if you can send through different ways, so that can be communication. So this is the difference between conversation and communication. Conversation म्हणजे संभाषण, dialogue, and communication is a very broad term. It can be dialogue, it can be conversation, or it can be more than conversation. Next slide please. Next we are going to see how not to communicate in English. So when you speak English or when you communicate in English, you should, many say that you should speak in this way, you should communicate in this way, but now I am going to tell some things which are connected with how not to communicate in English. English मध्ये communicate कसं केलं नाही पाहिजे ते मी थोडक्यात सांगणार आहे. So firstly, don't get disconnected from English language. आपल्याकडे काय असतं, विद्यार्थ्यांना बऱ्याचदा स्टुडंट्स टीचरकडे जातात आणि म्हणतात, स्पेशली लँग्वेज टीचरकडे, आय वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह माय इंग्लिश, मला माझी इंग्लिश इम्प्रूव्ह करायचे. ओके, नो प्रॉब्लेम, बट दे आर नॉट रेडी टू प्रॅक्टिस what they have to practice. तुम्हाला माहिती आहे, how can you improve English? The best answer someone said, if you want to speak English, the best it is to practice English. तुम्हाला जर स्पीकिंग करायला शिकायचं असेल तर स्पीकिंगचीच प्रॅक्टिस करावी लागेल. तुम्ही काय करता, you say I want to improve my conversational skills and you focus on other aspect, फक्त रीडिंग फोकस करता किंवा तुम्ही तुमच्या फील्डशी रिलेटेड रीडिंग करता. सो हाऊ कॅन यू इम्प्रूव्ह युअर इंग्लिश? And when you say I want to communicate English, again it becomes broader. It is not again connected with the conversational skills. फक्त बोलण्यापुरतं नाही. You should know how to write resume. You should know how to write the letters, job letters, application letters, and various other things. तर या गोष्टी ज्या आहेत, टेक्निकली तुम्हाला येण्यासाठी तुम्हाला त्याच्या कनेक्टेड असणं फार आवश्यक आहे. सम अदर डे काय झालं, एका मुलीला मी एक ऍप्लिकेशन लिहायला सांगितलं. मग तिनं ऍप्लिकेशन फक्त 2 लाईनचं लिहिलं, एक डेट लिहिलं आणि एक लाईन लिहिली ऍप्लिकेशन सब्जेक्ट आणि खाली साइन केलं. म्हणजे ऍप्लिकेशन 2 लाईन मध्ये संपलं. म्हणजे आपल्याला अलीकडे अशी सवय झालेली आहे की मॉडर्न पिरियड मध्ये 2 लाईन पेक्षा जास्त वाचायचं नाही, 2 लाईन पेक्षा जास्त लिहायचं नाही, 2 मिनिटापेक्षा जास्त ऐकायचं नाही. सो दॅट इज द प्रॉब्लेम विथ द न्यू जनरेशन. फक्त सगळं काही फास्ट फास्ट फास्ट. आणि जे काही आहे तुम्हाला माहिती आहे, पावसाचं पाणी जितकं धबधब पडलं, पटकन पडलं, तितकं शेतीला ते त्रासदायक असतं. जितकं पाणी हळुवार पडलं, जिरपत गेलं, तर त्याचा फायदा शेतीला होतो. सेम इज अप्लिकेबल फॉर लाईफ ॲज वेल. सायन्स मध्ये सुद्धा हाच रूल लागू होतो. इफ यू स्टडी बॉटनी, तुम्हाला रोपटं जर वाढवायचं असेल तर त्याला त्याची मशागत करावी लागते. आता लहान मुलाचं बघा, असं नाही होत की लहान मुलाला फार खाऊ पिऊ घातलं तर तो 10 दिवसातच 10 वर्षाचा होणार आहे, नाही होणार. तर प्रत्येकाची एक ठरलेली असते, त्याला म्हणतात प्रोसेस. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीच्या प्रोसेस मधून जावं लागतं. त्यासाठी तुम्हाला फर्स्टली फाइंड आउट करावं लागेल की वेअर आय स्टँड.
मी कुठे उभा आहे, कुठे उभा आहे म्हणजे बस स्टँडला उभा आहे असं नाही. कुठे उभा आहे याचा अर्थ नाऊ आय एम ॲट व्हॉट लेवल, सध्या मी कोणत्या लेवलवर आहे. अलीकडे वेगवेगळे क्लासेस सुरू झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये म्हटलं जातं बेसिक लेवल, ऍडव्हान्स लेवल, मीडिएट लेवल. तर तुम्हाला तुमचं लेवल काय आहे हे अगोदर समजून घ्यावं लागेल. आपल्याला काय असतं, 100% मार्क घ्यायचे असतात, पण प्रयत्न हे 10% पण नसतं. फर्स्टली यू शुड मेक द टार्गेट अँड इम्प्रूव्ह युअर स्कोर स्लोली, ग्रॅज्युअली. गोष्टी या जितक्या हळुवारपणे इझिली होतील तितकं तुम्हाला ते लाईफ टाइम अचिव्हमेंट होईल. तुम्ही जर मला 10 दिवसात इंग्लिश शिकायचंय, आजकाल बरेचसे क्रॅश कोर्स आलेले आहेत मार्केटमध्ये, 10 दिवसात 15 दिवसात इंग्लिश, नाहीतर पैसे परत, असे बरेचसे फंडे वापरले जातात आणि आपल्या लोकांना सुद्धा खरं वाटतं, भरपूर हजारो रुपये घालतात. एक माझा रिलेटिव्ह आहे, त्यांनी 4 क्रॅश कोर्स केलेले आहे स्पोकन इंग्लिशचे, तरी त्याला इंग्लिश बोलता येत नाही. सो दिस हॅपन विथ न्यू जनरेशन. अलीकडे मुलांना असं झालेलं आहे की फक्त दुसऱ्यांनीच सगळं मला शिकवलं पाहिजे. वी आर नॉट रेडी टू लर्न बाय आवर सेल्फ. तुम्ही बघा, युपीएससी टॉपर्स, एमपीएससी टॉपर्स किंवा मोठे मोठे जे अचिव्हर्स आहेत, दे आर सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड. त्यांनी कधीही कुठलाही स्वतःचा वेळ दुसऱ्यांना दिलेला नाही, सेल्फ फोकस्ड आहे. पण आपल्या मुलांना असं आहे की, किंवा आपल्यासारख्या मुलांना काय वाटतं की आपण फक्त सगळं टीचर्सनीच दिलं पाहिजे, सगळं पैसे देऊन क्लास केला तरच आपल्याला येतं. दॅट इज युअर नीड अँड यू हॅव टू डू युअर सेल्फ. सेल्फ इज द बेस्ट हेल्प. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प असं म्हटलं जातं. आणि वन हू हेल्प सेल्फ, इट मीन्स गॉड हेल्प्स टू दॅट पर्सन. जो स्वतःला मदत करतो त्याला देव सुद्धा मदत करतो. सो यू शुड गेट कनेक्टेड विथ इंग्लिश लँग्वेज. आता इंग्लिश लँग्वेजशी कनेक्टेड आपण ऑलरेडी कनेक्टेड असतो. आजकाल अलीकडे बरेचसे मूवीज सुद्धा बरेचसे इंग्लिश डायलॉग्स आहेत, नो प्रॉब्लेम. बरेचसे आपण सिरियल्स किंवा अलीकडे वेब सिरीज सुद्धा बरेचसे अर्धे डायलॉग्स तर इंग्लिशमध्येच असतात. सो यू कॅन मोस्टली ट्राय टू सी the original English and try to listen their phonetics and try to see with the subtitles. ज्यावेळेस तुम्ही मूवीज पाहता त्यावेळेस सबटायटल्स सोबत पहा. Definitely it will improve you. When I was at your age, I was listening to BBC News. मी BBC न्यूज ऐकतो. त्यावेळेस पहिले काही दिवस तर मला समजायचंच नाही, व्हॉट इज दिस BBC न्यूज. नुसतं ऐकत राहायचं. If you do consistently, definitely after some time you will automatically improve. आपल्याकडे लोकांना पेशन्सच नाही. आपल्या लोकांना काय वाटतं, सगळं झटकीपट. तुम्ही फक्त 6 महिने स्वतः तयारी करा. इफ यू प्रॅक्टिस फॉर 6 months only continuously without a gap of a single day, definitely you will improve. But you should get connected through various modes. तुम्ही मूवीज पहा, तुम्ही रीडिंग करा, मॅगझिन वाचा, रायटिंग करा, नॉनसेन्स पोएम्स लिहा, नो प्रॉब्लेम. राईट नॉनसेन्स पोएम्स, स्वतःचे कंपोजिशन्स करा, सेल्फ वर फोकस करा. कॉपी, आजकाल मुलांना सगळं काही कॉपी. एका मुलाला व्हिडिओ बनवायला सांगितलं, त्यांनी काय केलं, दुसऱ्याचा व्हिडिओ जसा तसा कॉपी केला, पेस्ट केला, फक्त एक स्लाइड बदलली आणि म्हटलं सर माझा व्हिडिओ. म्हणजे आपली मेंटॅलिटी ही कॉपीड झालेली आहे. थोडासा वेळ लागतो स्वतःच करायला आणि ते परमनंट असतं. सो ट्राय टू हॅव युअर ओन. डोंट लूज रिदम ऑफ लँग्वेज. लँग्वेजचं सुद्धा एक रिदम असतं. आणि काही मुलांना काय वाटतं, इंग्लिश म्हणजे हाऊ कॅन यू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू नो देन, म्हणजे अशा प्रकारचं इंग्लिश बोललं तरच ते इंग्लिश आहे असं आपला एक गैरसमज आहे. म्हणजे असं पर्टिक्युलर पॅटर्न, स्ट्रेस, सिलॅबल, रायझिंग टोन, फॉलिंग टोन, ब्रिटिश सारखं. एका मुलांनी मला सरळ म्हटलं की सर आप मेरे से कितने भी पैसे लो, मुझे मैं ब्रिटिश लोगों के सामने जाऊं तो वो बोले की आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी. म्हणजे आपले स्वप्न असे आहेत की सगळं काही झटपट आहे पण मेहनत करायचं नाही.
म्हणजे आपल्याला जर त्यांच्या लेवलला नेटिव्ह स्पीकरच्या जायचं असेल तर तशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट क्रिएट करावं लागेल आणि ते स्लोली आपल्याला त्या त्या स्टेपवर जावं लागेल. सो झटकेपट तुम्ही यू कॅनॉट स्पीक लाईक अमेरिकन, यू कॅनॉट स्पीक लाईक ब्रिटिश विदिन फ्यू डेज. तुम्ही स्वतःचा जो रिदम आहे तो अगोदर मेंटेन करा. मुलं काय करतात, ज्यावेळेस शिकायचं असतं त्यावेळेसच लगेच आय वॉन्ट टू स्पीक ब्रिटिश, आय वॉन्ट टू, असं लगेच तुम्ही हायर लेवलवर जाऊ नका, स्ट्रेस लेवलवर जाऊ नका. बेसिकली बेसिक गोष्टी तुम्हाला समजल्या पाहिजेत यावर फोकस करा. Many students speak without eye contact. आय कॉन्टॅक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही समोरच्या व्यक्तीशी बोलताय त्याला समजते का नाही, त्याच्या डोळ्याकडे तुम्ही पाहताय की नाही. डोंट इंटरप्ट सो मच अदर्स. समजा एखादी व्यक्ती बोलतोय, काही लोकांना वाटते की तो बोलतोय चला आपण पण थोडं बोलू, त्याचं संपण्याच्या अगोदरच आपण इंटरप्ट करतो, डिस्टर्ब करतो, त्याला सॉरी, एक्सक्यूज मी असे सुद्धा शब्द वापरत नाही. सो डोंट इंटरप्ट सो मच अदर्स. दुसऱ्यांना जास्त इंटरप्ट करू नका, किंवा इंटरप्ट जरी काही महत्वाचं असेल तरी ते व्यवस्थित पद्धतशीर मॅनर्सनी सांगा. डोंट मेक ॲझम्पशन्स बिफोर यू हिअर द होल मॅसेज. बरेचदा काय होतं, आपण अर्धवट ऐकतो, अर्धवट ऐकले की प्रॉब्लेम येतात. तर पूर्ण व्यवस्थित कंप्लीट ऐकायला शिका. पूर्ण टेलिग्राम वरचे मॅसेज सुद्धा आपण व्यवस्थित क्लिअरली वाचत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला चुकीचे अर्थ लागतात. नंतर लक्षात येते की अरे याचा अर्थ असा होता. जे काही काम करतो त्याच्यामध्ये परफेक्शन कसं आणता येईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. ॲझम्पशन्स जास्त भर नाही दिला पाहिजे, मिसअंडरस्टँडिंग होण्याचे चान्सेस असतात. डोंट लेट युअर इमोशन्स इन टू ड्रायव्हर सीट. बऱ्याचदा काय होतं, वी गेट सो इमोशनल अँड वी स्पीक नॉट इन फॉर्मल वे. काही ठिकाणी फॉर्मल आस्पेक्ट फार महत्वाचा ठरतो, जास्त इमोशनल होऊन चालत नाही. प्रॅक्टिकल लाईफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन इमोशनल. इमोशनल क्वेश्चन हा नवीन एक प्रकार आला आहे. भावनांचं तुम्हाला कंट्रोल जमला पाहिजे, बॅलन्स जमला पाहिजे. डोंट रेफर युअर सेल्फ मोर दॅन अदर्स. आपल्या सर्वांना सवय असते की मी 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 मोठा, माझ्यासारखं कोणी आहे, नो वन इज बेटर दॅन मी. ऑलवेज ट्राय टू से यू फर्स्ट. NSS says not me but you. तर प्रत्येक वेळी आपण न बोलता दुसऱ्यांना अगोदर संधी द्या. यू नो व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन ब्रिटिश अँड अमेरिकन? ब्रिटिश आर मोर फॉर्मल अँड मोर पोलाइट. ते फार नम्र आहे, ते एकदम पद्धतशीर फॉलो करतात. डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी अ माइंड रीडर. तुम्ही लोकांकडून असं अपेक्षा करू नका तुम्ही काहीतरी इनकम्प्लीट सेंटेन्स बोला आणि लोकांना ते समजेल, मला असं म्हणायचं होतं. बऱ्याचदा मिसअंडरस्टँडिंग का होतात, बिकॉज वी से समथिंग इनकम्प्लीट अँड वी थिंक दॅट समवन अंडरस्टूड द मेसेज. वी थिंक दॅट ही इज अ माइंड रीडर ऑर शी इज अ माइंड रीडर, म्हणजे त्याला मला काय सांगायचं हे समजलं असेल असं आपल्याला वाटतं. पण प्रत्येक वेळी असं होत नाही. त्यासाठी जे आहे ते क्लिअरली बोलायला शिका. ट्राय टू स्पीक इट व्हेरी क्लिअरली, सो दॅट देर विल नॉट बी चान्स फॉर मिसकम्युनिकेशन. त्याच्यामुळे मिसकम्युनिकेशनला कोणतंही चान्स राहणार नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So these are some things that you should not focus when you communicate, not to communicate. These are the things. Before going to end, still the session is not ended. Many things I am going to tell. Before that, I am going to tell one beautiful story after this significance. So don't leave. I am going to tell one beautiful story. Because असं म्हणतात की कहानियों में कहाँ सच होता है, आणि असं सुद्धा म्हणतं की कहानियों से बढ़कर और भी कहाँ सच होता है. मीन्स
we can learn many things from stories. Stories are not to just read, they are to learn something. We have to learn something. So I'm going to tell the story after a few minutes. Significance of communication. तर कम्युनिकेशन बद्दल आपण बरंचसं बोललेलं आहे. व्हॉट इज कम्युनिकेशन, व्हॉट इज कन्व्हर्सेशन, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन कम्युनिकेशन अँड कन्व्हर्सेशन, व्हॉट आर द टाइप्स, हाऊ नॉट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, कसं नाही बोललं पाहिजे, इटिकेट्स मॅनर्स वापरले पाहिजेत, ॲपॉलॉजी कशी केली पाहिजे, इंट्रोडक्शन कसं केलं पाहिजे, परमिशन कशी मागितली पाहिजे, डेली रुटीन कसं सांगितलं पाहिजे. तर या गोष्टी तुम्हाला जमल्या पाहिजेत. बऱ्याचदा आपले काय होतं, आपल्याला तो आस्पेक्टच माहिती नसतो, आपण चुकीच्या पद्धतीनं एक्सप्रेस होतो. तर फॉर्मल, स्पेशली फॉर्मल आस्पेक्ट स्टुडंट्सला माहिती नसतो. दे आर ऑलवेज फ्रेंडली अँड दे आर ऑलवेज कॅज्युअल. तर थोडंसं फॉर्मल आस्पेक्ट सुद्धा माहिती पाहिजे की परमिशन कशी विचारली पाहिजे. रिफ्यूज, समजा एखादी गोष्ट तुम्ही नाकारताय तर नकार सुद्धा, नो सुद्धा म्हणण्याची एक पद्धत असते. हाऊ शुड यू से नो, हाऊ शुड यू रिफ्यूज, हाऊ शुड यू रिजेक्ट, हाऊ शुड यू आस्क, हाऊ शुड यू कंप्लेन. कंप्लेन द्यायची सुद्धा, कंप्लेन म्हणजे फक्त जोरजोरात ओरडलं म्हणजेच कंप्लेन असतं असं नसतं. तर ते सुद्धा शिकलं पाहिजे. हाऊ शुड यू मेक कंप्लेन, हाऊ शुड यू अपोलोजाइज, चूक झाली तरी माफी कशी माग. काही लोक सॉरीच म्हणत नाही. म्हणजे काही लोकांचा इतका इगो असतो की चुकलं तरी ते रडतील पण सॉरी म्हणणार नाही. मीन्स यू शुड नो हाऊ टू अपोलोजाइज. जगामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट कोणती आहे तर एक्सेप्टन्स. इफ मॅन इज ग्रेट ओनली बिकॉज ही ऑर शी एक्सेप्ट्स द मिस्टेक. चुकल्यानंतर कबूल करणं हा सर्वात मोठ्या लोकांचा गुण आहे. तुम्ही कोणतेही लोक घ्या. गांधीजींनी स्वतः माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मध्ये त्यांच्याकडून काय काय पाप झालं हे त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. सो यू कॅन लर्न मेनी थिंग्स. सिग्निफिकन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट. तर कम्युनिकेशनचं नेमकं सिग्निफिकन्स काय, त्याचं महत्व काय ते आपण पाहणार आहे. Communication, remember, it is primary means of exchanging information. हे बेसिक आहे कम्युनिकेशन. मला सांगा, पूर्वी लँग्वेज विषयी, भाषा, पूर्वी भाषा नव्हती. आता एक नवीन कन्सेप्ट येत आहे मॉडर्न मध्ये की डेथ ऑफ लँग्वेज नावाचा एक नवीन कन्सेप्ट येत आहे, नवीन थेरी येत आहे की लँग्वेज ऑल्सो कॅन डाय. आपण पूर्वी म्हणायचे ना, भाषा मरत नाही, पण ऍक्च्युली लँग्वेज ऑल्सो कॅन डाय. भाषा सुद्धा मरू शकते. इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ द लँग्वेज, देन लँग्वेज कॅन ऑल्सो डाय. अशी नवीन एक थेरी येत आहे. सो कम्युनिकेशन इज व्हेरी प्रायमरी मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग. समजा आपल्याला एखाद्याशी संवाद साधायचे किंवा काहीतरी कम्युनिकेट करायचं, काहीतरी माहिती द्यायची आहे, आयडिया, थॉट आहे, फिलिंग आहे, इमोशन आहे, व्यक्त व्हायचं आहे. सो विदाउट कम्युनिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल. कम्युनिकेशन जर नसेल तर ते कसं होणार आहे. काहीतरी करावंच लागेल आपल्याला. कोणता तरी आस्पेक्ट असलाच पाहिजे की ज्याच्यामुळं आपल्याला तो दुसऱ्यांना सांगता येईल, सो दॅट अदर्स शुड अंडरस्टँड. सो बेसिक इट इज प्रायमरी मीन्स. प्रायमरी मीन्स आहे की कम्युनिकेशन शिवाय आपण व्यक्त होऊ शकत नाही. कोणतंही मीडियम कोणतं जरी असेल तरी कम्युनिकेशन शिवाय आपण व्यक्त होऊ शकत नाही. अगेन इट इज लिंकिंग प्रोसेस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बिझनेस. मॅनेजमेंट किंवा बिझनेस साठी ती लिंकिंग प्रोसेस आहे. आता मोस्टली बिझनेसेस आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत. इफ यू कॅनॉट कम्युनिकेट, मेल बंद झाला, व्हॉट्सअप बंद झाला, टेलिग्राम बंद झाला, टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन बंद झालं, then it is very difficult to continue. Or we cannot do many jobs, many work will be pending and we cannot manage the things. तर मॅनेजमेंट, बिझनेस, कमर्शियल थिंग्स असतील, प्रॅक्टिकल थिंग्स असतील, तर त्या होण्यासाठी कम्युनिकेशन फार महत्वाचं. कम्युनिकेशन नसेल तर बरेचसे अडथळे येतात.
नेक्स्ट इट इज बेसिस ऑफ डिसिजन. आपण जे काही लाईफमध्ये आपण जे काही जगतो त्याच्यामध्ये डिसिजन फॅक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. असं म्हटलं जातं की वन पर्सन कॅन बी सक्सेसफुल हु कॅन मेक डिसिजन ॲट प्रॉपर टाइम, अ प्रॉपर डिसिजन. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणारा व्यक्ती यशस्वी होऊ शकतो. सिमिलरली इट इज अ बेसिस ऑफ डिसिजन. कम्युनिकेशन हे डिसिजन ठरतं. समजा मी सांगितलं आय एम अवेलेबल ॲट 4 PM, म्हणजे मी मेसेज केला असेल, फोनवर सांगितलं असेल, टेक्स्ट केला असेल, व्हॉट्सअप असेल, टेलिग्राम असेल, पण मी ते इन्फॉर्म केलेलं आहे. त्याच्यामुळे डिसिजन समोरच्या व्यक्तीला ते डिसिजन घेणं शक्य झालं. येस, आय एम ऑल्सो रेडी. मीन्स डिसिजन घेण्यासाठी किंवा एखादी वर्क होण्यासाठी, एखादी प्लॅन जो आहे तो ऍक्शन मध्ये इम्प्लिमेंट होण्यासाठी, एक्झिक्यूट होण्यासाठी कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर कम्युनिकेशन फार महत्वाचं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकन्स ऑफ communication. Ma'am, can you show the video, please? And please on your unmute, ma'am, please unmute your, I think then it will be audible. Please watch the video, very beautiful video, then I will talk in details. Just watch and give me answers when I will ask questions. Don't leave the meeting. Ma'am will share the video. Watch the video and be connected. Still the session is not over. Very beautiful video. You will learn many things from this video, more than what I told. Ma'am, is it possible to share? Sir, I'm unable to play this video. Please send me link. Okay. I will try to just check it. I will try to share. You just tell me whether you get the sound or not. Okay. Aparna ma'am. Shall I share? Yes, sir. Okay. Just tell me you get the sound or not.
Yes, are you getting voice? Yes, sir. I think I got the wrong video. Just wait. Yes. Are you getting voice? Are you getting voice? Yes, sir. Okay. Now listen. They were blessed with a baby girl on 27 June 1880. They named her Helen. She was a healthy child and her parents enjoyed watching her grow. The family was not a very rich one. Captain Keller was earlier in the army and later he earned a living as both a cotton plantation owner and the editor of a weekly local newspaper, the North Alabamian. Helen's mother also worked on the plantation. When Helen was 19 months old, she fell ill. The doctors said that she was suffering from brain fever. When the fever subsided, Helen appeared to be well, but unfortunately, in reality, she was far from that. Helen stopped responding to sounds, sights, and simple actions. She did not blink while staring at the sunlight. She neither responded to her father's claps nor to the bright lamp that her mother brought in front of her. It was evident to the Kellers that Helen had become both blind and deaf. The challenges and hurdles ahead for the parents and the child were not easy to overcome. The years that followed were painful and traumatizing, not only for Helen, but also her family. Helen became a very difficult child. She threw tantrums and screamed at everyone. Her behavior became unreasonable, and it upset the Kellers. People known to the family advised them that she should be put into an institution for the disabled. Children refused to play with her, and Helen became an ill-tempered, miserable, and lonely child. With a heavy heart, her mother would say, Helen's behavior is getting worse. What should we do? The soft-hearted father would simply reply, we cannot punish a child who doesn't understand what she's doing and what she should do. The Kellers now needed professional guidance. They met Dr. Michael Anagnos, director of the Perkins Institute for the Blind in Boston, in Massachusetts. Michael Anagnos considered Helen's case and immediately recommended a former student of the institution to be Helen's teacher. She was Anne Sullivan, the lady who changed Helen's life. Anne had poor vision herself, but she was keen to work and earn a living on her. So she accepted the job of being Helen's teacher. On 3rd March 1887, Anne arrived at the house in Tuscumbia and met Helen Keller. Anne started teaching Helen to fingerspell. She taught her the language of touch. Anne spelled out the word doll, D-O-L-L, on Helen's palm and then placed a doll in her hand. This was the first word that Helen learned to spell. With great patience and dedication, Anne continued with her teaching. When Helen petted the cat, Anne wrote C-A-T on her palm, and when she drank milk, she felt the letters M-I-L-K being written on her palm. This helped Helen to learn the concept of various things, and she found a novel way to communicate with others. Anne had to work on Helen's behavior too. Helen was rude to people. Moreover, her impolite table manners and her social behavior needed attention. Anne insisted that Helen should dress herself and brush her own hair. All this training required great skill and
patience. Each time Helen disobeyed or misbehaved, Anne punished her by not talking to her. Helen's communication with the world was largely through Anne, so she hated the idea of Anne becoming angry with her. Soon, Helen learned to obey and behave well. Anne took Helen for walks, and they did horse riding. Helen enjoyed Anne's companionship. The day Helen learned to spell water, a new inspiration set in, and her progress in learning words multiplied manifold. That experience changed her attitude towards learning. That day, Helen was so inspired that within the next few hours, she learned the spelling of 30 new words, which included Mothecher and Deacher, and taught her to spell Baby when Helen touched her younger sister. She even spelled out HELENKAELLER. Helen recalled later. I was born again that day. I had been a little ghost in a new world. Now I knew my name. I was a person. I could understand people and make them understand me. One morning, Helen spelled out a complete sentence. DOLLISONBED. Motivated by the progress that Helen had made, Anne said, Tomorrow I shall teach you to read. Anne began teaching Helen to read. She first read raised letters and later read with braille. She learned to write with both ordinary as well as braille typewriters. She was well on her path to becoming a well-educated person. She was given all possible opportunities to develop her abilities, and Helen made the best use of them. Helen developed great confidence, and she even visited President Cleveland at the White House in 1890. At the age of about 10, Helen moved to the Perkins Institution here and continued to teach her. Helen made friends with the other blind children in the institute. Her loneliness began to disappear and her progress in learning improved. She learned Latin, German, and arithmetic. In 1894, Helen and Anne met John D. Wright and Dr. Thomas Humerson, who were planning to set up a school to teach speech to the deaf in New York City. Helen attended the Wright Humerson School for the Deaf. Unfortunately, Helen's speech never really improved beyond the sounds that only Anne and others very close to her could understand. But the fact that she could communicate was encouraging enough for Helen to move ahead in life. Helen wished to study in college, but before that, she had to take admission in another school that would prepare her for college. Since Helen could not afford the fee, Mark Twain, the famous author of Adventures of Tom Sawyer, and some of his friends paid for her education. In 1896, Helen moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was a great achievement for a lady who was blind, deaf, and could barely produce sounds for communication. Helen worked very hard at school and did not disappoint her benefactors. She began writing poems and stories. Shortly before her examinations, Helen lost her father. Although emotionally disturbed, Helen did her best in the examination and could not accompany Helen to the examination hall. A teacher spelled out the questions in Helen's hand and Helen typed out the answers. The following week, she learned that she had passed all the subjects. In 1900, Helen entered Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to have ever enrolled at an institution of higher learning. The girls in her class were friendly, and they even elected her vice president of the class. Here, Helen began to write about her life. She wrote the story both in braille and on a normal typewriter. The
Story of My Life was edited by John Macy, who later married Anne. The writing was published in a magazine in 1903 and she was paid for it. Helen once said, Blind are as indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. on 28th June 1904, Helen graduated from Radcliffe College. Helen became the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Helen now felt that she must educate people on ways to help the blind. Her main goal in life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind, their innate abilities, and their aspirations. She had to raise funds not only to sustain a living for herself, but also to start projects to remove darkness from the lives of other blind people. This, she thought, she could do best by giving lectures and writing. She strongly felt that she must give the others what she had gained from Anne. Answer the questions correctly to win. Yes, did you get the voice of the video? Yes, sir. Okay. Through video, you may have got some things. I will ask some of the questions. Who were two persons, or whose story was this? कोणाची स्टोरी होती आताची मागाशी पाहिलेली तुम्ही? Helen Keller. And who was the lady next to Helen Keller? Her teacher, Yes. What was the name? Annie. Yes. Annie Sullivan. Remember. तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, हेलन केलर was deaf and blind. तर ती she couldn't hear as well as she couldn't watch. She couldn't see. म्हणजे तिला ऐकता पण येत नव्हतं आणि पाहता पण येत नव्हतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे, ज्या लोकांना ऐकता येत नाही ते बोलू शकत नाहीत, बिकॉज दे कॅनॉट गेट द साऊंड. ऐकूच आलं नसेल तर काय बोलणार? बट हाऊ कॅन वन लर्न इफ वन वॉन्ट्स? एखाद्याला जर गरज असेल, एखाद्याला जर आवड असेल, इंटरेस्ट असेल. शी बिकेम डम, शी बिकेम डेफ, शी बिकेम ब्लाइंड ॲट द एज ऑफ जस्ट 3 years. वयाच्या 3ऱ्या-4थ्या वर्षी बऱ्याच जे बेसिक गोष्टी आहेत त्या नसताना सुद्धा ती इतक्या मोठ्या लेवलवर गेली. शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, my story of my life, very beautiful. If you get, you can read, and it is a source of inspiration for millions. It is not just inspiration for handicapped people, तर ते इन्स्पिरेशन पूर्ण जगासाठी आहे. आपल्याला हातपाय असून सुद्धा आपण गोष्टी ज्या करू शकत नाहीत त्या तिने करून दाखवलेल्या आहेत. शी वॉज स्ट्रगलिंग टू स्पीक इच वर्ड. तिला प्रत्येक शब्द बोलताना फार स्ट्रगल करावं लागायचं, तरी देखील ती थांबली नाही. अँड शी इज नॉट ओनली अ रायटर, शी हॅज रिटन द ऑटोबायोग्राफी, ॲज आय सेड, स्टोरी ऑफ माय लाईफ. अगेन शी वॉज विमेन्स लिबरेशन ॲक्टिव्हिस्ट. महिला सक्षमीकरणासाठी तिने लढा सुद्धा दिलेला आहे. ॲज सोशल ॲक्टिव्हिस्ट सुद्धा आहे. शी इज सोशल वर्कर ॲज वेल. बऱ्याचशा गोष्टी तिने केल्या. बोथ आर अमेरिकन्स. आणि सलिवन, अगेन आय हँड्स ऑफ टू दिस लेडी. तिनं इतक्या फार चॅलेंजिंग गर्लला तिनं एज्युकेशन दिलेलं आहे, शिकवलेलं आहे, ट्रेनिंग दिलेली आहे. शी वॉज ऑल्सो सिव्हिल राईट्स स्पोक्स पर्सन. So she gave the motivation. She inspired Helen Keller. What was the first word Helen Keller learned? कोणता शब्द तिनं पहिल्यांदा शिकला होता? येस, इट वॉज डॉल. DOLL. म्हणजे तुम्हाला
आपण किती गोष्टी इझिली शिकतो तर आपल्याला बऱ्याचदा आपण त्या सिरियसली घेत नाही. तिला तर किती डिफिकल्ट न गोष्टी समजा, म्हणजे डॉल काय आहे ते सुद्धा ते वस्तू दाखवून त्याचं स्पेलिंग म्हणजे इतक्या डिफिकल्ट वेनी तिला शिकावं लागलं. आणि बऱ्याचदा तुम्ही आणखीन जर ऑटोबायोग्राफी वाचली तर तिची स्ट्रगल तुम्हाला लक्षात येईल की तिला प्रत्येक ठिकाणी त्रास झालेला आहे. ऍडमिशन असेल, रॅडक्लिफ कॉलेज जिथे सांगितलेलं आहे तिथे ऍडमिशनला बरंच किंवा बरेचसे तुम्ही प्रत्येक तिचा जो इन्सिडेंट बघला इट इज व्हेरी स्ट्रगलिंग वन, चॅलेंजिंग. मग तिने सगळ्या संकटांना अशा अवस्थेत सुद्धा कसं तोंड दिलेलं आहे. सो डेफिनेटली यू विल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हर लाईफ. Some of the major quotes, if you see what she says, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. जगामध्ये जे काही ब्युटिफुल आहे सगळ्या गोष्टी पाहिल्या किंवा टच केल्या जाऊ शकत नाही. ऑनेस्टी, तुमची ऑनेस्टी टच करू नाही शकत किंवा कोणी ते पाहू पण शकत नाही. अगेन इट मस्ट बी फेल्ड विथ द हार्ट, ते फक्त जाणवलं जाऊ शकतं, सेन्स केलं जाऊ शकतं. Again she says, keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. तुम्हाला जर शॅडो, जर आपल्या कुणालाही शॅडो पाहायला आवडत नाही, सो यू हॅव टू लुक ॲट द सनशाईन. सूर्याच्या प्रकाशाकडे पहा. then no need to look at the shadow. Next, although the world is full of suffering, it is also full of overcoming of it. हे जगामध्ये भरपूर दुःख आहे, याचा अर्थ दुःख कमी करणं सुद्धा जगाचंच काम आहे. तर अशा अँगलनी, अशा अप्रोच पर्स्पेक्टिव्हने आपण जगलं पाहिजे किंवा शिकलं पाहिजे. द ओनली थिंग वर्स दॅन बिईंग ब्लाइंड इज हॅव्हिंग साईट बट नो विजन. ती स्वतः ब्लाइंड असून सुद्धा तिच्याकडे विजन होतं. आपल्याला तर डोळे दिलेले आहेत, वी आर लकी दॅट वी हॅव आईज, पण आपल्याला विजन नाही, आपल्याला काही टार्गेट नाही, आपल्याला काही एम नाही, इंटेन्शन, पर्पज नाही की व्हॉट आय हॅव टू नो, व्हॉट आय हॅव टू लर्न, आय हॅव टू इम्प्रूव्ह माय कम्युनिकेशन, हाऊ टू कम्युनिकेट अँड हाऊ नॉट टू कम्युनिकेट. सो यू हॅव टू, वी ऑल हॅव टू थिंक अबाउट दिस. Helen Keller, being deaf, being blind, she has written the autobiography at the age of 22 somewhere. इतक्या अडचणीला तोंड देऊन वयाच्या 22व्या वर्षी तिने ऑटोबायोग्राफी लिहिलेली आहे. आणि बऱ्याचदा आपल्या मुलांना काय वाटतं, आय स्टील आय हॅव मच टाइम, आय विल, टाइम नेव्हर स्टॉप्स, रिमेंबर, वेळ कोणासाठी थांबत नाही. Whatever you have to improve, focus on it. Communication, if you want to improve, just focus in graduation. बऱ्याचदा काय होतं, ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर तुम्ही काहीही करू शकत नाही. एव्हरीवन हॅज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॅमिली, जॉब, दिस अँड दॅट. सो यू गेट ट्रॅप्ड अँड यू कॅनॉट इम्प्रूव्ह. जे काही इम्प्रूव्हमेंट आहे, यू कॅन डू द इम्प्रूव्हमेंट ओनली विथ इन दिस एज, समवेअर अराउंड 18 to 25. So you have to focus on this period. I only want to say that you should take the message from this. Again, last important line what she said about her teacher, I will tell. My teacher told you how her one word touched the darkness of my mind and how I woke up the bliss of life. I was dumb, now I can speak. I am obliged to the hands and hearts of others for this achievement. Through their love I came to see my mind, I could see God, I could find happiness. म्हणजे बघा, ज्या मुलीला पाहता येत नव्हतं, ऐकू येत नव्हतं, तिला समजलं की टीचरचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. शी इज थँकफुल टू द टीचर Anne Sullivan. Again, she could see the God what we cannot see through the eyes. जसं काय तिला देव काय आहे, लव काय आहे, हॅपीनेस काय आहे, हे जे मोठे मोठे फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट आहेत ते तिला समजू शकले. ब्युटी काय आहे, बट वी कॅनॉट अंडरस्टँड. सो वी कॅन लर्न मेनी थिंग्स. असं म्हटलं जातं की ब्लाइंड पीपल हॅव सिक्स्थ सेन्स, त्यांच्याकडे सिक्स्थ सेन्स असतो. मग आपल्याकडे 5 सेन्सेस असून सुद्धा उपयोग नाही. 5 सेन्सेस पॉवरफुल असून सुद्धा मग आपल्याला 6 सेन्सच हवा आहे का? So we should think over this and we should try to
मेक आवर प्रॉब्लेम्स ॲज अपॉर्च्युनिटी. जे काही आपले चॅलेंजेस आहेत त्याचे संधीमध्ये आपण रूपांतर केलं पाहिजे. अँड वी शुड नो बोथ हाऊ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ॲज वेल ॲज वी शुड नो हाऊ नॉट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. काय बोललं पाहिजे, काय नाही बोललं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, कसं नाही बोललं पाहिजे, हे सुद्धा कम्युनिकेशन मध्ये तितकंच महत्वाचं आहे. So that is all what I have to tell. If you have any question, you are free to ask. तुम्हाला मराठीमध्ये, इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये कम्युनिकेशन रिलेटेड काहीही जरी प्रश्न असेल तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू. थँक्यू फॉर पेशंट लिसनिंग. येस, अपर्णा मॅम. Yes, Renuka, who is there? Asha, are you there? Yes, ma'am. Please proceed. Thank you, sir, for a very great guidance. Now I request my friend Renuka to propose vote of thanks. Thanks, Asha. A very warm and graceful evening to all the present here. I take the privilege to propose vote of thanks. Firstly, thank to the principal of our college, Dr. Hanumant Jadwar sir, vice principal and IQAC coordinator, Dr. Sangeeta Shinde ma'am, for giving us permission to arrange this wonderful and informative session. And I want to thanks to Someshwar Begude sir from bottom of my heart for their valuable guidance regarding communication skills. Communication in English is very important at this stage for everyone, as a teacher, as a student, for everyone. We will definitely practice it in our day-to-day life and make it more better, sir. Then I would like to thank HOD of Science Department, Aparna Kedari ma'am and Anjali Aranke ma'am for arranging today's session, and also thanks to all the staff members. Now, last but not the least, all my friends for making this session successful. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thanks again for joining us today, and we will see you next time again with such important topics. Thank you, sir, again. Yes, thank you.